راځه چې د غرمې ډوډۍ وخورو. Let's have a lunch. Let's have a lunch. زما سره نغدې روپۍ شته. I have cash money. I have cash money. ته زما خبره ولې نه اورې؟ Why don't you listen to me? Why don't you listen to me? اندېښنه مه کوه، زه هغه پیژنم. Don't worry, I know him. Don't worry, I know him. هغه اوس هم ښه نه دی. He is still not well. He is still not well. دا څومره وخت نیسي؟ How long does it take? How long does it take? How long does it take? جنگ مکوه. Don't fight. Don't fight. هغه دننه راوله. Bring him inside. Bring him inside. د باندې اوزه یا بهر اوزه. Go outside. Go outside. د هغه نه پوښتنه وکړه. Ask him. Ask him. ته د کوم ځای؟ Where are you from? Where are you from? ژر راشه. Come fast. Come fast. زه اودس کوم یا په اودس باندې لګیا یم. I am getting ablution. I am getting ablution. کوه څه دی چې خوښه وي یا څه دی چې زړه غواړي بس هماغه کوه. Do whatever you like. Do whatever you like. ماته یو غېږ راکه. Give me a hug. Give me a hug. حگ ویل کېږي غېږ ورکوله یا یو څوک په غېږ کې نیول دې ته حگ وایي. دا په څو ده یا د دې قیمت څومره ده؟ How much is it? How much is it? دا واخله. Here you are. Here you are. دا واخله. دوی مهاجر دي یا مهاجرین دي. They are immigrants. They are immigrants. ما پسې راځه. Follow me. Follow me. زه در سره موافق یم یا زه منم. I agree. I agree. تیار شه یا ځان دې تیار کړه. Get ready. Get ready. تیار شه یا آماده شه. ورک شه. Clear up. Clear up. د clear up مطلب ده چې دې ځای نه لاړ شه، ورک شه.
clear up د دې ځای نه لاړ شه یا ورک شه. د انګلیش پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې یو هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ، تر څنګ د بیل آیکن وهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. Thank you so much for watching.